Hallo everyone. Sprechen wir heute über Tagesablauf. Let us talk about daily routine today. Meine tägliche Routine. My daily routine. Am Morgen. Ich wache 6 Uhr auf. I wake up at 6 a.m. Zuerst gehe ich ins Badezimmer. First I go to the bathroom. Ich putze mir die Zähne und dusche mich. I brush my teeth and take a shower. Dann ziehe ich mich an. Then I get dressed. Ich frühstücke 6:30. Ich esse Brot mit Marmelade und trinke eine Tasse Tee. I have breakfast at 6:30 a.m. I eat bread with jam and drink a cup of tea. Am Vormittag. 8 Uhr fahre ich zur Arbeit. At 8 a.m. I drive to work. Die Arbeit beginnt 9 Uhr. Work starts at 9 a.m. Ich arbeite bis 12 Uhr. I work until 12 p.m. 12:30 habe ich Mittagessen. I have lunch at 12:30 p.m. Am Nachmittag. Nach dem Mittagessen ruhe ich mich kurz aus. After lunch, I take a short rest. 1:30 arbeite ich weiter. At 1:30 p.m. I continue working. Ich mache 15 Uhr eine kurze Pause. Ich trinke Kaffee und esse einen Apfel. I take a short break at 3 p.m. I have coffee and eat an apple. 16 Uhr arbeite ich weiter. I continue working at 4 p.m. Am Abends. 18 Uhr komme ich nach Hause. I come home by 6 p.m. Ich koche Abendessen 6:30. I cook dinner at 6:30 p.m. Nach dem Essen gehe ich im Park spazieren. After dinner, I go for a walk in the park. 20 Uhr sehe ich fern oder lese ein Buch. At 8 p.m. I watch TV or read a book. 22 Uhr mache ich mich bettfertig. Ich ziehe meinen Schlafanzug an, putze meine Zähne und gehe ins Bett. At 10 p.m. I get ready for bed. I put on my pajamas, brush my teeth and go to bed. Das ist mein Tagesablauf. This is my daily routine. Was ist dein Tagesablauf? Schreib in die Kommentare. What is your daily routine? Write in the comments. Tschüss!